Okay, so we just finished TRE Module 1 in August, and I invited everyone in to share a little bit about the experience because, as I mentioned, I express and explain TRE from my level of understanding, but I always find it useful to hear about everyone's experience of, how was the module? What did you discover about yourself? And anything you want to share. So feel free to share anything that you like. Maybe if I start with Mark, what did you notice this weekend? Well, this is my third time to do a module one. And each time that I do it, I feel like I'm learning something more, something deeper. There's just so many different layers of the nervous system, from the scientific standpoint of explaining the afferent and the efferent and the psychology and the physiology, and then the tremorgenesis. There's all these words that start to kind of make more sense to me. But then I also really enjoy watching, because before I was participating and now I'm observing and teaching, and seeing other people make realizations about their own levels in their nervous system. That's fantastic. That's such a beautiful thing to see. Amazing. Thank you for that. If I can ask Natasha, what did you notice this weekend? So if I have to describe it in one word first, I would say that's two, but aha moment. I have been working with the nervous system, exploring it, and since 1.5 years now, at least. And it was not until this weekend that I realized that I'm at a completely different level nervous system wise than I thought I was. And that also gives me something to work with. So you explained it in such a good way where you draw in these real life examples that really makes you understand it so easy. It's so simple to take in. And yet there's all the what do you say, teaching material that can be quite complicated, but you make it really simple. So I enjoyed it both for the aha moment experience, but also the simple tools that I'll be able to use in my daily life. So thank you. Thank you. Thank you very much for being here. And if I can ask Anja, what did you notice this weekend or learn or experienced? Yeah, so for me, it's obviously very new. It's a very new experience. I've only done it a couple of times, but I'm quite fascinated with how the body reacts. And like I told you as well, Simba, you don't do any physical exercises or hard exercises, but your body reacts anyway. And that was a real surprise to me, I have to say, in the beginning. And I think it's fascinating that your body can express yourself like this, because that is nothing I have worked with before. So for me, it's a new experience, but it's definitely something I will continue to explore. And I'm also looking forward to try to explore things on my own later on. So that's gonna be very interesting. Wonderful. And so nice to have you with us here, definitely. Thank you. And if I can ask Mia, you can share in English or Swedish, whatever you feel comfortable with. Jag tar det på svenska. För mig var det ju den största upplevelsen i detta var ju aha-upplevelsen där man förstår att ja, jag kanske inte var i den gröna zonen utan i den blåa zonen. Den självupplevda känslan där att man tror att man är någonstans och sen upptäcker att man inte är det. Det var verkligen starkt. Sen har det väckt mycket nyfikenhet. Jag är jättetaggad på att lära mig mer om detta. Så det var ju första gången egentligen som jag provade detta. Så det känns jättekul och du gjorde det på ett väldigt fint sätt. Tydligt, bra. Jättebra.
Tusen tack. Louis. Ja, 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 första gången var det när jag var i Chiang Mai och i kontakt med TRE. Men det var mer praktiskt och det var ganska stark upplevelse. För att på något sätt på plats var allting gjorde att just trauma kommer upp till ytan på ett väldigt påtagligt sätt utan att jag inte ens visste att jag hade något. Jag tänkte inte jag får ingenting. Men det kommer då. Flera tillfällen. Flera skor. Inte bara en. Flera. Själva teori vi fick det var ju bra men det hade inte så mycket tid och i och med programmet var som det var för oss. Det fanns andra övningar och annat att upptäcka. Men idag på det sättet som du förklarar teori med praktiska exempel och praktiska joke och skämt så landar det väldigt bra. Därför är det ganska svårt att klara connection, nervsystem och neurologi och psykologi och den biten. Det är ganska djupt. Men för mig personligen som kinesiolog landar det ganska bra när jag gör test och söker vad det kroppen säger mig. Och det är inte patient, det är kroppen som jag frågar. Vad säger? Och då vet jag vilket system som gömmer sig i svaret. På något sätt så du inte har en aning. Så det var väldigt, väldigt bra. Jag kommer att läsa mer om 3 år kanske träna. Så. Tack så Namaste. mycket. Namaste. Och för Mirre. Ja, för mig som snart är klar, TRE provider, snart är klar med min 1-åriga utbildning, så har det här varit fantastiskt att se hur du lär ut interventions och titta på andra under sessionen. Och sen har jag ju kommit flera lager djupare i mig också. Man upptäcker ju nya saker hela tiden. Så att under de här 2 dagarna har jag kommit djupare i mig, djupare lager och skalat av. Så det har varit superduper bra. Så tack. Tack så mycket. Yeah, and it's been a real treat to guide you. You were a very curious group and you ask a lot of questions. And as I said, for me, it's less about going through all the slides. I mean, it is a certification training. It's the first step. But it's less about going through each and every slide, and more that you have an experience. That you have an experience and practical examples that makes it tangible for you that you can use in your own life, because that's really what made a shift for me. I understand the theory, that's great. I can send you the PDF today. You can read through it. But once you're there and you engage with someone else, you have a different experience. And from the experience, you have a different reference points. And that is literally, resolving trauma and growing as a person. So thank you very much for joining this weekend. And I hope to see you soon again.